ilifika point sasa hiyo story ndio I come to the limelight. First, my friend alikuwa ametumiaga Murugi huyu mwenye alienda kwa Ngugi. Akasema she dealt with it so maturely, which she never did. Because nakumbuka if I watched that part akisema kwa Ngugi ati how ati the only when aliulizwa na Lynn about Mimi, how she feels about me and what's not. Ndio akasema is like to me a manan. Sijui alitumia jina gani ya manan, whatever. Na akasema the only person who was accountable to her was the husband. And so I was like, I wish actually that's how you really dealt with it, because you had no business reaching out to my husband. You had all the business dealing with your husband when you ulisema kwa interview. But that's not what she did. What she did was go to my Instagram, scroll all the way mpaka aone pale nimetag my husband, akamdm, akamuitisha number. And nakumbuka hiyo siku my husband alinitumianga screenshot because ya mama alienda akamfollow na akamtumia DM. Akaniambia wewe nishawaisikia ukimention ya mimami, naona amenifollow na amenitumia DM akiniomba namba, kwani what's this about? Nakumbukanga nilikonga salon tau, niliachangwa katikati. Niliwaambia waachane na mimi katikati, nywele iko katikati juu nilisikia tu nataka kwenda ni hare kidogo. Nilisikia, I swear, do you know I'm telling you, nilisikia maji kwa juu nilijua tu what this is about. Venye tu alinitumia screenshot ati ya mimami cause yeye alikuwa private work account, so akaniambia akanitumia screenshot ya hiyo time alikuwa anajiita ya mimami. So akanitumianga screenshot ati ya mimami wants to follow you something, na alafu sasa akanitumia hiyo DM ya mimami akimuitisha namba. So nikajua this is about to go down. So sasa ya mimami ame reach out to my husband. Huyu mwenye alibehave juicy very mature that the only person was very accountable to her was the husband, reached out to my husband. And this woman was constantly texting my husband mpaka a week later, and I'm text, what did you decide? I hope you did not take the disrespect. I hope, yes. Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show, and of course we're the #1 online TV show. And guys, today I'm having one of our own, a very beautiful girl and a nurse, but mostly anakuanga based in the US, and now she's back in our country. And I thought why not, wacha nimuita kwa show tupige story naye, cause pia yeye hapa kwa mtandao anasumbua kusumbua. Anyway guys, I'm having nurse Judy. Anyway Judy, ukoaje? Poa sana. How does it feel to be back home? Oh my God, it's heavenly. Let me tell you, you only know or appreciate our country once you go out there. Because every time we are here, we always just want to go there. And then once you're out there, you just realize how home is just always going to be the best. I'm so happy. I was just counting days when I'm gonna land here. Kama venye tukiwa shule unangoja. Unaona kama ukingojea kufunga shule, nilikuwa na countdown hivyo 8 days to 7 days to. Yeah, that's right, because you told me kitambo. Nilianza ku countdown kitambo sana. Wow, what are some of the things you are looking forward to, especially when you land in Kenya? Of course, number 1 ilikuwa watoi wangu, because being away from my kids inakuanga kitu moja, inakuanga ni like a big sacrifice nimefanya. I'm doing it for them at the end of the day, but it's hard being away from my kids. Kwanza especially saa zingine nikiongea na kwa FaceTime tunafurahia, alafu by the time tuna hang up already my girl kanalia akisema I miss you so much. Hiyo huwa inanipata sana. So of course every time ninakuja huku, the first thing na look forward to is usually like my babies and my husband, of course, family time, hizo and friends, the food, the culture. Hivyo cha nikwambie guy, hey, ukienda out there unakuja una appreciate kila kitu tuna complaining about Kenya, unaanza kuona sasa ndio kila kitu mzuri. Wow, maybe let's get straight to you as a nurse. Of course you're out there in the US as a nurse. Would like to know, maybe to somebody who is watching, ilikuwaje hadi ukapata that opportunity? Of course we know that here in Kenya sometimes inakuwa hard kupata jobs, but watu wanasemanga if you're a nurse ukienda majuu you can earn even more. Maybe you can tell us how was it? Of course. Hey, that's actually my favorite thing to talk about. One thing, I'm usually very proud to be a nurse. Honestly, sometimes I've had episodes where it has been so draining mpaka nasikia ku give up my career. But it's a career that is so rewarding, fulfilling. And mimi nilianza kukua nurse kutoka nikiwa mtoi sana. And then sasa nilimaliza nikafanya nurse huku, nika realize like we don't get appreciated enough, we don't get rewarded enough. Because kama mimi nilipata my first job, hiyo salary haiko inaleta shangwe. Na unaishi in Nairobi.
iko inaleta shangwe. So I decided instead ya nikae hapa ni complain day in day out niseme tu venye silipi poa, and nilikuwa naangalia some of those nurses wenye walikuwa shaenda mbele yangu sasa, like nikaanza kuona like venye mtu anatoka hapa within 1 to 2 years maisha ime take off design nyingine. Like kuna nurse unapata alikuwa amekaa like for 10 years here, hakuwa anaweza kujidevelop, hakuwa anaweza kufanya anything cause salary ni kidogo sana hapa Kenya. Like if I'm to be honest, like salary yangu ilikuwa 35,000 nikianzia, na sasa hizo it's one of the biggest hospital in the country. So private. You can imagine, and so una imagine watu wana work kwa hospitali ndogo, most nurses wananiambianga ni kama wanapatanga 25,000 28,000 na unaishi Nairobi, so unaona hiyo salary ni kidogo sana. So nikasema instead ya nikaa hapa nianze ku complain every day salary ni kidogo, and I have seen how it works so good for people who go outside there, wanapata opportunities. I started working on the process sasa, but somewhere along the way my husband akakuwa promoted akaenda Tanzania, so me I stopped the process ya kwenda US. Nikamfuata Tanzania sasa cause nako huko Tanzania alikuwa amepromisiwa like a very good package yenye niliona instead ya niendelee na hii process ya kwenda US, na if you can be in Africa na ukwe bado na good life, mimi naonanga afadhali kukaa hapa. That is if you're in Africa, you're making good money, you have good opportunity hapa, afadhali kukaa hapa. So mimi venye Habi alikuja akaniambia venye amekuwa promoted na amepata package poa, like tukahamia TZ. If you know Masaki, it's one of like richest neighborhood huko Dar es Salaam. It's a really good neighborhood. So una imagine tunalipiwa hao huko, watu wanapelekwa international schools. So mimi nikaona mimi instead ya niendelee na hii story ya majuu, and what I was looking for is a better life. Yes. Na sasa imekuja. But sasa venye nilifika huko, one thing pia ilikuwa ni kwa sababu sikuwa na resident nilikuwa na resident card, but nikanyimwa work permit. Where now? In TZ. Venye sana nimefuata bwana yangu sasa huko. Sasa amepromotiwa, ameenda huko, so because nimeagree with this package ya nyambepewa, nikasema it's okay. So yeye akaendanga wa kwanza. But sisi bado hatuko tumeenda. So we were actually supposed to go after, tulimfuata after like 6-7 months after yeye ashaenda TZ. So mimi nikaona Judy deal poa, wacha tuende TZ kwanza, and then if it doesn't work out I'll still proceed with the process ya nursing ya kwenda majuu. But sasa nilifika huko sikuwa napata work permit ya kuwa kama nurse TZ. So now I come from point, hata kama hii pesa ya huku haikuwa mingi, but at least I used to have my own money. Nilikuwa nina appreciate hivyo. Nikaona itakuwa ngumu na plus sasa it's around the same time. Unaonanga mashida zikikuanzia Eve zinafuatananga. Nimetoka Kenya, nimefuata bwana yangu, nikafika nikapata sipati kazi. Around the same time ndio kukakuwa na this whole thing that happened online. You know about it, maybe the drama. Yeah, the drama. So hiyo ndio time yenyewe sasa this is happening, I don't have a job, and sasa hii ina happen. You can imagine sasa umekosana na bwana yako ile time una job. Okay, so maybe to people who don't know, it's a whole cheating drama that maybe we'll mention about it later. Yeah. Yes, I'd like to know, kwani hii time unafuata na bwana, you had not separated yet? Hatuko tumeseparate kwa sababu okay, what happened sasa before like hii time amepata hii promotion, things were still good. And sasa yeye ashaenda. Sisi bado tuko huko, but tulikuwa tumfuate, and we had already agreed like this is what we are doing now. I have stopped the US process because I was to do the US process for the whole of us sasa. Plus na alikuwa ameagree we are going to go the whole of us like when all the paperwork is done. But sasa in January ndio hiyo story yote ika happen. Sasa in January tukaamua because this story may happen, tukaamua basi Mr. Proceed na kwenda Tanzania. But at some point ndio ile nilikuwa kwambia earlier, nikamfuata sasa 1 week later nikamfuata, nikabook flight, nikaenda Tanzania. We tried to talk things out and what's not, na nikaa tukasettle. So in I think around March or June hapo April ndio tulimfuata sana the whole family. In 2020 ilikuwa 2021. 2021 sasa ndio tukamfuata huko. 2021 ndio tukamfuata. After sasa yeye ameshaenda, halafu sasa after your story may happen, we were now to separate, and I was not to continue the process ya kwenda TZ. But sasa tena nikaamua okay, we are not gonna let our marriage go down the drain. Nikamfuata, tukaongea na tukajaribu kusettle things, tukasema ni sawa, I'll still continue with going to TZ. So hiyo April tukamjoin TZ. Venye nimemjoin TZ sasa nikanyimwa work permit, tukapply work permit yangu, mimi nikanyimwa work permit. And then around the time yenye nimenyimwa work permit is the same time yenye sasa
even after sort our things out over ile story ilikuwa imehappen, we were still back and forth about hii kitu. Like ilikuwa ni tunasameheana kesho, tena kesho we are still back at it. So ikakuwa too much to a point that I couldn't take it anymore. So si ndio mimi nikaanza ile process ya kwenda US peke yangu sasa. I went on a visit visa. So when nilienda on a visit visa, it was so tough. So this is in 2022 when you even posted that you guys are 2022 ndio nilipost. Yes. Yeah, 2022 sasa ndio officially nilipost, I think in Feb. Actually ilikuwa around Valentine. Yes. Watu wakipost maua ya red, I was posting a black one. Nimekumbuka. So 2022 Feb ndio niliamua sasa I'm going to the US, ndio tukaseparate na mpaka nikapost hiyo maua ya black, by the way. Yeah, that's the time to separate. Mimi nikaenda US sasa on a visit visa. Yeah, tumeamua like because of this sasa the scandal yenye ilikuwa imehappen, ilikuwa inakuwa back and forth sana. Like today tumeforgiviana, kesho tena we are back at it. It was so hard, I think, like to get over the whole thing. So mimi nikaona it's like we are having too much toxicity going on, and instead like tuendelee kusubjectiana to all this that was causing a lot of, you know, anger, yani kulikuwa resentment, vitu mob. So mimi nikaona wacha nitoke, cause one sina job anyway and nimezoea pesa yangu. So mimi nikaamua wacha nitoke niende nikaanze maisha yangu afresh tena. I build myself afresh. Whatever happened now, I didn't know what the future is gonna turn out, but nikaamua tu let me take a leap of faith niende. So mimi nikatoka na visit visa nikaenda. The first time nilikaland Colorado. Sikutaka kwenda direct to Seattle, but that's where I was gonna go finally. Colorado ni mentor wangu anakuanga huko. Like mentor wangu mwenye alinisaidia kulipa school fees ya high school, because me I come from a poor background. Okay. So I had this well-wishers wenye nikiwa high school, na yeye actually is the person mwenye alisaidianga nikipata hiyo visit visa in 2017. Because in 2017 nilikuwa nimepata visit visa, nikaenda US na nikarudi. I was there for like 2 months na nikarudi. Ndio nikakuja nikafanya nursing for like 4 years, and then sasa ndio nikaanza kufikiria like of how I can do my nursing out there, because even hiyo time nilienda huko ndio nikakuanga more motivated when you learn like nurses earn a lot. So nimefika na visit visa, niko Colorado, nikakaa hapo like 2 weeks. I was still going through a lot mentally. At least akanisaidia. She's like a mom to me. So akanisaidia, tulikuwa tunaongea sana. Akanisaidia to go through like whatever I was going through. The separation was not easy. So after 2 weeks nika take off, nikaenda sasa Washington. Nikaenda nikapata sasa ule my friend mwenye anakaa Washington sasa. Mwenye sasa tulikuwa tumemake a deal like nikiwa huku aliniambia I go tutatafuta nyumba sasa tuanze kukaa pamoja, tuanze. You're gonna be roommates. Yeah, tutakuwa roommates, tuone like tu venye tunaweza saidiana mpaka I pick up na nini. So mimi nikafika nikapata bado hajapata nyumba. Nilimpata already anakaa na roommate wake. So roommate wake alikuwa na another roommate. And then sasa mimi nimekuwa roommate wake na already pia yako na boyfriend yake. So kwa hiyo nyumba tuko watu wengi na roommate wake wawili wako na watoto wawili. So it was 2 bedroom with like 9 people. But anyway, initially because there was so much warmth, laughter and love, hata sikuwa na mind. But ikafikanga point, unajua watu wakikaanisha pamoja and ikipita siku 3 hivi inaanzanga kukuwa tricky sana. Especially now with the other roommates, it started being kuna friction mingi, it started being so chaotic. So tukatafuta nyumba yetu sasa. Mimi na huyu dem na like the boyfriend. Tukapata nyumba yetu ilikuwa kitu ka 1550. So tukasema hii 1550 tutakuwa na share among us tukiwa watatu. So itakuwa easier. So even for me kulipa 550 na job ya caregiver haikuwa like an issue. Itakuwa easier for us. By the way, like hiyo ndio inakuanga a norm for most people wakitoka hapa. Life ikuangi like that swift, like the way people think, utafika tu hivi umeland kama umeanza kupatana na madola hapo kwa airport. Tuwatumie. Haikuangi hivyo. So ni ufike kwanza ujaribu kuona vile utasurvive, vile utapata ka job, at least kana kuletea ka kitu kwa mfuko. So that's what I did. Nilifika, I didn't like start working as a nurse. Ni lazima ningefika nitafute makaratasi, vitu ka hizo. So when did you get now the job as a nurse and start practicing it? So the job as a nurse nilianza ku-practice actually tuko 2023. So nilianza ku-practice
December 2022 ndio hiyo ndio time yenye nilianza kupractice as a nurse, December 2022, because hiyo time ndio nilianza kupractice as a nurse in October, because hiyo ndio the first time nilipata work permit. So when nilipata work permit nika apply for my license ya kuwork as a nurse, because hiyo before sikuwa na work permit. So hata when nilikuwa nishapata license yangu ya kuwork in the US bado singe work kwa sababu sikuwa na work permit. So venye work permit ilitokea nikaanza kuwork as a nurse in October. And then in December nikapata green card. So hiyo ndio nika making trip yangu to come back to see my family in January kisha maana ni Feb. I think I came back here in Feb ikianza. Yeah. Okay, maybe before you tell us about coming to see your family and everything, the whole process of maybe getting the work permit and everything, how would you describe it maybe to somebody who I'm sure unapatanga watu wanakuuliza sana? Oh, a lot, all the time. Well, let me tell you, okay, for some people it's never easy. For me, kinda, I would say it was easy because I got there in March. And for you to adjust, because I did something called adjustment of status. For you to adjust your status, you have to finish like 90 days in the United States. So nikafika, I had to wait for like 3 months before I could file for anything. So after 3 months, my lawyer filed for my adjustment of status, which is expensive. Because I paid my lawyer $3,000, and then the filing fee for adjustment of status was $1,200, and then there was petition. Yani, it was a lot. It costed me almost like $10,000 for the whole process. So once my lawyer filed, it took like another 6 weeks for me to get like fingerprint done, and then after fingerprint, that's when they sent me my SSN card and my work permit. And then after that ndio sasa ikakaa kitu another 3 months I got my green card. So in total, mine, I think from the point of filing, I don't know if I'll count the 3 months that I had to wait before filing. So the 3 months yenye unafaa kungoja when you get there, because you can't get there and file. Itakaa ni kama umefika huko, as in it's not allowed for you to file before you finish 90 days. So we count the 90 days, which is 3 months, and then after filing, it took like 6 months for me to get all my paperwork, including the green card. So yangu, it was faster. But for some people, especially if you're not a nurse, it can be harder, because like especially kama unafailiwa through marriage, inaweza take 1 year or more, even 2 years before upate green card yako. Kama uko on asylum, because kuna watu wanafikanga wana file for asylum, unaweza kaa 20 years. Kuna watu wako majuu 20 years waje kujuku, because it takes time. So every person's journey is gonna be different depending umetumia process gani. For nurses, it's always gonna be easier, very, because there are hospitals that are in desperate need of nurses. So ukipata hospitali kufailia, and then it's like they expedite. Okay, mi nilihave kulipa for your expedite, nililipa $2,500 USD ku expedite the process. But if you're a nurse, of course, hata una qualify for ku expedite your process. But if you're filing through marriage, hata hakuna hiyo option ya ku expedite process. So unaona, it's always gonna be different. So watu wengine wanafikanga either wanatafuta mtu wa kukuoa, wengine wanatafuta ya genuine, watu wengine tu ni ya kuweza kupata. Ni ya kuweza tu kupata makaratasi. So but the fastest way ni hiyo ya through nurses, because your country, they're in just desperate needs of nurses. So if you go through via nursing process, just know it's gonna be faster. If you go through other process, it might take longer, but eventually you're gonna get it. And the longest one inakwanga asylum. If you can avoid asylum, the better. Okay. Because asylum is gonna take 20 to 30 years. Okay, do we say now people who are nurses here in Kenya should try look for opportunities abroad? Oh yes, I keep telling them all the time, and nakwanga mpaka na guide ya like mtu mwenye anataka kujua venye ata convert the credentials from Kenya, because lazima upitie a certain process where you convert your credentials to be internationally accepted, and then there's an exam tunaitanga NCLEX they have to take, yenye sasa ukishapita unakuwa licensed. It's quite like a process. You can do a self-sponsored process, yenye sasa ni una cater for all the cost. Na I think I have a breakdown somewhere on my Instagram how much it can cost if you decide to go the self-sponsored route. But pia there are so many agencies zenye zinasaidia nurses to do this process, and it's easier with the agency. But now the side yenye ni like
the disadvantage ya kutumia agency ni cause wanafinyanga rates za nurses. So unapata like nurse akisaidiwa na agency kutoka hapa aende majuu, when they get there watakuwa paid something like $35 per hour or 33. But mtu kama mimi already nalipo kitu kama $85-100 hivyo. So it's kuna downside yake, like kama mimi mwenye nilitoka hapa nikajifanyia the whole process, it ended up being so tedious and so nikapitia tu safari. But ukitoka hapa na agency unatoka already ukiwa umesha processiwa all your paperwork. But now you'll have to cater for their cards. Okay. So unapata like watakusaidia tu ukifika huko, wao ndio wanakutafutia nyumba. So nurses wanatokanga huko na agency, they never have to go sijui eti wanatafuta host. Agency watakutafutia nyumba, watakutafutia gari, watakufungulia banks, watakufungulia credit cards, kila kitu. But sasa mimi venye sasa si kutoka hapo na hizo vitu zote, I had to go and look for my ways around it. It was tough. Okay. And comparing maybe working in the US and here, how would you say? Of course, there are so many differences, especially now to start with the money. The money here is kidogo, and the work you do is a lot. Because in the US, we have all these other people that we work with, like wanaitwa CNAs, LVNs, kuna like different cadres when you huwa tuna work na wao, they make our work a little easier. It's still hard, but they make our work a little easier. Because when I compare when I was working here, even nilikuwa naingia unapata mimi ndio nitapeleka patient x-ray. By the time narudi naambiwa kuna patient amepupu. By the time namaliza kunini, I have to start my drug round. By the time namaliza kuna mwenye nafaa kuweka catheter. By the time namaliza kuna mwenye nafaa kuweka NG tube. By the time namaliza you have no chance even to rest because everything is just on you. But nikicompare na majuu napatanga like it's easier because zinakuwa delegated to different cadres. So unapata I don't have a lot sana kama compared to hapa. So unapata hapa nilikuwa nafanya a lot na pesa bado ni kidogo. Huko I don't get to do a lot. But I don't know how somehow I still end up so tired. Because pia huko ni wanashindanga wakitana sana na madawa. You know, in America, to be honest, wanakuanga na drug addiction. So unapata like after every 30 minutes kuna watu tu wanashinda wakitisha morphine. So I'm always making this round na kukua yelled at by patient. Ku drain mentally. Mi hata si physically. Nursing ya US huwa inani drain mentally. Ya huku sasa ilikuwa inani drain mentally and physically. Yeah. Okay, there was a time that I think a friend of yours who happened to host you, maybe when you umetaja, aliku expose, you stayed there without the credentials and everything. Was it this period ni time unangoja kukua approved ama? Yeah, that's what ilikuwa around your period venye nimekwambia nilifika huko and then sasa tukakaa na yeye kwa hiyo karo ya kwanza kwenye tulikaa. Yes, you mentioned. And you know what happened? When nilifika huko, haya, kwanza nilikuwa nimemwambia nataka kukaa kwa motel kwa sikuwa nataka kwenda kukaa huko kwenye wanakaa. Nilikuwa sikia like tuko tu wengi. Yeah, akaniambia but you know it doesn't make sense kwa sababu kwa hii nyumba yenye tunakaa already nishaitisha support, like walikuwa wamelipwa na government for 6 months. Hawako nalipa rent. So akaniambia ka Judy, alikuwa anataka Judy. Akaniambia ka Judy tukae hapa hii month ndio hata tukue tuko covered hii rent we will not have to pay. Na mimi nikasema ni sawa. Na sasa hiyo ndio pata alienda kageuza akini expose akasema atieta nilikaa huko na sikuwa ninalipa. Na ni yeye mwenyewe mpaka nilikuwa na receipt. Uzuri mimi nakuanga na receipt. Wewe na receipt. Mimi na receipt niogope. Akienda huko sasa trying to expose me, alisema alikuwa anani host for free hata sikuwa nalipa sijui nini. But ni hii time yenye ameniambia hata yeye halipi, even the roommates hawalipi because the government had paid for 6 months for them. So ndio maana akaniambia hii month wacha tuka hii month ndio tukue tuko covered, hatuta have kulipa. By the time tunaenda tukue juu alikuwa sasa tuko na 6 months sasa ndio hiyo rent ilikuwa imelipo ishe. Ya mwisho. Yeah. Okay. Yeah, nani alikuwa ameapply hiyo kitu. Alikuwa ni mtu mjanja wa kujua kuutilize resources za government ya huko. Nikajanja sana by the way. Nikajanja hiyo stamnyima. So sijui alikuwa ametafuta aje hizo resources for 6 months kulipo rent US, unajua venye ni kitu fiti wewe. Because hizo rent ni a lot. So anyway, yeye mwenyewe ndiye ameniambia nisiende kwa motel and I had the money to go to the motel. But akaniambia wewe afadhali usave hiyo pesa because utahitaji item yenye tunahama kubai vitu za nyumba and what's not. Na ikanimekia financial sense, you know. Nikasema acha niache kwenda na pupa, naona nimekuja na $2 na tutaisha tu within no time na bado sijapata job. So nikamwambia ni sawa. But sasa venye alikuja kuni expose later,
sasa alitumia hika chance kenye ka hii month hatukulipa kusema hata alikuwa anani host bila mimi kulipa. Cause immediately venye tulitoka kwa hiyo nyumba tukatafuta yetu diligently. I also have receipts for that na nilitumianga kwenye alienda kutuma hiyo chai. Diligently nilikuwa nalipa rent every month. Mimi kuna kitu sipendi kukosea. Ni pesa ya mtu nikae nayo. Hata saa hizi hapa hakuna mtu anaweza sema niko na pesa yake. Na tuseme kama nimekopa, unajua kuna mtu ananga shida, si sijakopa. But mimi ni ule mtu nikiwa na pesa ya mtu. Tuseme kama nilikuwa nimesema nitarudisha leo, nitakukall leo kama sina hiyo pesa, ama kama niko na half of it, nikwambia nyewe I was expecting 20k but nimepata 10. Unaweza take 10 alafu nitakutafutia by another certain date. Sipendangi kukaa na deni ya mtu. So yeye mwenyewe ndiye ameniambia hatulipi rent sisi wote, kwa hiyo nyumba hakuna mtu analipa rent. But sasa baadaye amekuja akageuza. Anyway. But huku kwenye tulikuwa tafuta nyumba tulikuwa nalipa 550 and diligently nilikuwa natuma every month ikifika date 5 nishatuma. Ya utility nishatuma. But sasa shida ilikujanga ikakuwa cause the first 3 weeks venye nilifika nilikuwa namwangalilia mtoi na sikuwa na shida nayo. I actually used to like it cause nilikuwa na feel, you know, namsaidia, tunasaidiana, she's my friend and the baby was like a gorgeous fun baby to be with. And hii time hakuna kitu nafanya, so I mean why not. But sasa venye 3 weeks ziliisha na nikaanza kupata kitu ya kunikibizi kufanya. So kuna pali nilikuwa naendanga kwa care home ya mtu nakaa like 6 days hapo. Inakuanga ni kama it's a house iko na like 6 rooms and then unapata sasa ni watu wazee wameko huko, like watu wako na dementia, watu wako na schizophrenia, yani ama watu wazee tu yenye hawezi jitekea. Zinaitangwa group homes. Na hiyo ni biashara kubwa US. Ukiweka hiyo biashara hivi umeomoka. Ni biashara kubwa, inaleteanga watu by the end of it. Unapata like mtu ana make kitu kama 40,000 USD hivyo, watu wenye wako na hizo homes. So why are these old people not taken care of by their people? Kwa sababu US iko set up hivyo. Once your parents become old, si kama huku venye sasa unataka send them to school. You send them to those group homes sasa watekiwe care. Cause na si wa blame ni kuja kuelewa, it's because unajua US like venye iko set up like everybody is just working because you have to keep up with the bills. So uta take care, alafu hata like ukileta mama yako na baba yako kwa nyumba yako, ni expenses zingine unajiongeza zenye utawezana nazo. Like it's just expensive, na ndio maana si rahisi kuhost mtu US for free. Ukifika US usi expect mtu akuhost for free cause unakuja kukua another expense and it's already expensive for yourself. So ukiongeza mtu mwingine anakuja kuwa burden. But yeah, that's how it's set up. So kuna kuanga na hizi ma group homes na Wakenya wengi wameka hizo group homes. Unajua Wakenya wakishajua biashara kwenye iko wote wanafuatananga hivi. So watu wengi wa Kenya wameka hizo group homes. So Wakenya wengi wenye watokanga hapa wakifika hapo, so wanaajiliago kwa hizo nini before like the you know before like you put your shit together, it's like the best place to work in because unapatanga wanalipanga mtu kama $200 one night because unafanya ka live in. Unaona kama venye house girl anaweza kaa kwa nyumba like day mchana na usiku. So unaenda huko wewe ndio una take care mchana na usiku, so unalipo ikiwa wholesome 200 for kukaa mchana na usiku. Haina job mob, unapata ni kuwapikia, kuweka nguo zao kwa laundry machine. It's not a lot of work. So unaweka kwa machine set unafua. And then kama ni vyombo zenye wamekulia unaweka kwa dishwasher. So ina feeling ni kama kazi ya nyumba na si kazi ya nyumba. Cause most of them you don't need like to take care of them, like to wash them. They are able, but utapata maybe kama kuna mmoja mwenye ana need kuosha. So that's where the caregiving comes in. But most of them itakuwa tu ni unawasaidia kuwapikia, and chakula ya wazungu ni easy to make. Ni tu sandwich. Sijui kamkate unaweka saa zingine sijui ni peanut butter na jam, hiyo ndio dina yao. Na soup saa zingine ni zimekuja zikiwa canned, unaweka tu kwa sufuria, una boil, unawaserve. So it's not a lot. Sikuwa na feel hiyo job ikiwa like a lot, but inakujanga shida saa zenye ni demented patient and they want to walk the whole night. Hivi utakaa macho hivi, asubuhi unasikia ka zombie. So hapo ndio ilianzanga kuwa shida cause nimetoka kwa hizi group homes and then there's this particular one penye nilianzia nayo. There were 2 who were working at night. So lazima ushinde ukiamka kuwa redirect. So sipati enough sleep. And then sasa nimekuja on my 7th day, I want to rest. Alafu sana napata ana expect bado ni babysitie. Na nikambabysitianga for like 2 months hiyo tu, nikitokanga job na kuja niko off but na babysittia. Ikafika point. Alafu mimi sijuangi kusema no. I have a problem with saying no, but I have been working on it now. My boundaries are correct now. So
ikafika point nika have kumdanganya. Hiyo time siko naenda driving class, but nikamdanganya niko na driving class and I really have to go. Kaanza kuniambia, but unajua hata sina mtu wa kunibabysittia leo, siko nimejipanga juu siko najua uta babysit. Kama yani una feel hata venye naongea nikaa mtu already juu already atakuwa ameniuliza na ananiambia nikaa amenipangia mimi ndio nita babysit na hana other option. So nika feel kabisa hii ni entitlement. Sana jaribu kuniconvince venye I push my things to another day ni babysit. Nikakataa. When nilikataa, do you know hata kungojea nitoke. Nikaa alikuwa ataka nisikie ile phone conversation because alicall beshte yetu who is a mutual friend akisema venye like, oh, I wish ningekuwa na mtu mwenye tunaelewana, mtu tutasaidiana mtoto. So I'm like, if hizi time zote nimekuwa nikimbabysittia, so leo venye sija babysit ndio imekuwa angekuwa nakaa na mtu anaelewana. Anyway, I think tungeelewana either way. It was good. So from hapo ndio tukaanzanga kuwa na ka friction. At some point akaanzanga madharau, hataki kunipatia key ya mlango and I'm paying, tunapay equally. You're dividing the bills. Yeah, so unapata kuna baridi, Seattle is so cold. So unapata nimefika kuna baridi uko chini na alafu siwezi hata kuingia because sometimes ako job. Sana fani nifike hapo chini ni dial anifungulie. So sometimes ako job na dial hafungui kwa sababu maybe hashiki simu. Mimi nikaanza kuwa tired because na feel kama I'm begging to be in this place and you're splitting the bills. Exactly. So at some point nikangaa kwa status venye like na feel like I'm at such a low point in life, nikaa nimeacha luxury because for sure by the time nilikuwa natoka unaona tumehama TZ where like we had a good apartment in a good neighborhood. And then by the time nilikuwa naenda huko nilikuwa nimechange from like nilikuwa na driving Mazda Demio and then nikaanza ku drive Vanguard because my hubby alipatiwa gari na company and then akanipatia our family car. It was a very like nice car, so nikauzanga Mazda Demio yangu. So nilikuwa na feel like by the time nilikuwa natoka huku if it was not for like the friction that happened between my husband, already I was living a good life. So na feel like nikaa nimeacha such a good life kwenda saa kuanza kukaa nikane mpaka na beg nikaa sina pahali pa kukaa cause hii place unakaa mpaka una kifunguo ni place ya kukaa kweli. Unajua na feel yani hauko comfortable cause ni kama hauna access anytime you want to access the house, you know. So mimi ikaanza kunifanya ni feel like akini nateseka, nilikuja huko majuu kuteseka hivi, mbona sina kwa kukaa, mbona sina gari, mbona sina, you know, especially kama umezoea ku drive and then you come to a point yenye sasa sina gari, sina nyumba, sina, yani nasikia nikaa I have lost everything literally. And then saa kwanza mtu akianza kufanyia madharau ndio unazifeel kabisa. Mimi sasa nikaanza kufeel, nikaandika hizo vitu kwa status, msichana wenyewe alireply na matusi na hakuna pale nilikuwa nimemention. I was just writing about how, you know, like sometimes the way you can be going through something, you just write something on the status. So that's what I did. Akanireply akinitukana. Hapo ndio fight zetu zilianza. After hapo sasa ndio siku moja nilikuwa job, I think like a week later, sijui ni nini ilifanyika, sasa ika-escalate kabisa. Akanipakia vitu zangu kwa trash bag and then akarecord na akatumia watu huku Kenya na beshte wetu mwingine I think ako Australia. Akaniambia, akaanza kuniambia if you're not here in like 1 hour nitazitrash, sijui nitafanya nini. Nikamwambia 1 hour na mimi palidiko niko like 2 hours away place ya job. Sasa 1 hour hata siwezi make na sina mtu wa kutuma. Akaanza kunipea pressure. Anashinda akinitumia text. Akiniambia 1 hour kama utakuwa umefika hapo, jua hizi vitu zako utazipata huko. Na ananitumia mpaka ya video ya venye ameziweka hapo kwa mlango. So, hiyo video nilikuwa nimepost juzi by the way. Iko kwa Instagram yangu. So, I called my auntie, at least nilikuwa na auntie yangu. Auntie yangu akaniambia, you know what, kama nakuthreaten atajua hii ni US. Unajua hizi throw mtu. Kwanza the first thing venye aliguza vitu zangu without my consent, it's illegal in America. There are laws, si kama huku. Like if I wanted to go nimuitie 911, I would have. But siko nataka ku go hard on her like hiyo kwanza kuinvolve police cause itaanza kumharibia vitu zake huko. Cause ukianza kukuwa na police case in the US mpaka kupata job inakuanga shida. So as much as like amenifanyia hii madharau, siko nataka kumfanyia ile kitu yenyewe consequences on her itakuwa so hard mpaka nianza kufeel vibaya na ni mtu akona mtoi, you know. So nikaona so like another friend alikuwa ananiambia muitie 911 but ninajua nikimuitia 911 how it will affect her. So bado nina feel tu ninataka kuwa soft na yeye. Kaambia hakuna haja unless like kabisa aweke kwa nini kwa anitrashie vitu then at that point I will, but juu bado haja trash, it's okay. So anyway, my aunt akakuja, tukaenda tukachukua vitu, nikaenda kwa my aunt akaniambia you can take like 2 weeks cause hiyo time akini ilikuwa nalia.
Yani nilikuwa nashangaa kwani maisha. Yani nilikuja US niteseke hivi vyote. So this time your husband hataki mambo zako kabisa. You guys are not in any communication. Hii time yote hata haelewi nini naenda kwa sababu tulikuwa tushaamua ile time ya mimi nilitoka. My husband tried to talk to me like to work things out. Actually like almost after hiyo fight yenye ilitokeanga because we had like a fight before nitoke. Na ikakujanga online whatever. But after that actually hata before nitoke nikuje US hiyo wiki I was still in TZ. He was trying to kuniambia sorry, ku apologize for what happened, and he was trying to tell me work things out, but nilikuwa nishachoka na hizi back and forth zetu sana. So nilikuwa nishafika point nisha make up mind. So hii time yenye niko US mimi from my end nilicut communication, like sikuwa namuongelesha, na nikimuongelesha tuko naongelesha kuhusu watu like akini video call itakuwa tu like I want to talk to the kids. So hata hii time yenye napitizi vitu zote sikuwa namwambia, nilikuwa tu na act niko sawa, nikiongea na watoto na act tu niko sawa. So anyway my aunt akakuja tukaenda kwake, akaniambia ni take like 2 weeks before hata nianze kufanya job tena, cause pia the same day nilifukuzwa nje, si nilikuwa nimetoka job nikikuja kwenda kusort vitu zangu. Sasa ule employer cause nilimpigia akahave kukuja ku take care of our these old people, ali catch feelings akanivuta job the same day, akaniambia usirudi. Akaniambia nisirudi. Even kaona mimi sasa maisha imeniamulia. Left, right, center. You know the way like Karma. Kitu moja yani it was just constantly nilikuwa na feel like actually that year I feel it's the year where everything was just going against me. Like I'm already dealing with so much online. I'm already dealing with the end of my marriage. I'm already dealing with now with a best friend of 15 years because we dem tulijiona kutoka class 6. Amekuja hapa tumekosana cause ya babysitting issues, amenirusha nje na niko America jameni. Kurushwa nje hata ukiwa Kenya afadhali. And then sasa tena ndio hii nimeka job Kenya kanilikuwa kananisaidia at least to maisha yangu nijisupport kidogo, ndio yote na imeisha. So anyway auntie yangu akaniambia ni take 2 weeks, nika take 2 weeks hapo, alafu nikapata even a better job, nikabuy gari ka kwanza. Nilibuy gari ka 10,000 USD. Sijui nikagari kapoa by the way. Na nikapata job ingine nilikuwa naenda hapo. Sasa si care home, ilikuwa like a one on one. Inakuanga very common. Unapata like there's a family yenye inataka you go to their home, you just take care of one person. Yes. And I was getting really like good money from it. Nilikuwa nalipo I think 350 per day, na huko nilikuwa nalipo 2 so imeingia to 350 USD. Bado as a caregiver, but I am even actually looking for after one person. So nilikuwa nafika unapata like I'm just doing the bare minimum for this person. Kummekea breakfast, I clean them up, and then we just chill, play cards, watch TV. Hiyo ndio kazi yangu. And then I go home. Nafanya 12, huko kwenye nilikuwa nafanya 24, nalipo 200. Sasa nimepata hii job yenyewe nakuja tu nafanya mchana, usiku naenda nalala. Na ilikuwa like 6 minutes from my auntie's place. Nikasema it looks like it was a blessing in disguise. So hapo ndio actually kamaisha kangu kalianza kupanda vizuri. Around your time actually ndio mpaka nilibuy a piece of land hapa. Juu pesa ilikuwa mzuri. Na unajua naishi kwa auntie yangu, na saizo kwa hiyo room yenye nilikuwa naishi because the first month auntie hakunilipisha. And then sasa from hapo nikaanza kulipa 600 unapata way more because I think I was making almost 4,000 USD a month or even more. So ukipata 4,000 unalipa 600, it used to end up being a lot of money for me. Hiyo time by then nilifanya tu vitu hapa na pale, na ikanisaidia pia na immigration process because hiyo time nilikuwa na immigration process going on and it was expensive, so it was good money. Caregiving pia uko iko na pesa I would say, but of course sasa nursing iko na more money. And then sasa from hapo ndio sasa nikaishi na auntie yangu for like almost a year, ndio nika move when I was moving to California because I was in Washington for that long. And then now when I got my license for California, I had to move because hospital yenye ilinifilia for my green card is based in California. That's why I had to move from Washington to California. That is last year now. Yeah, I moved last year July. Did I move last year? Yeah. We are in which month? No, I moved this year. Yeah. Oh, okay. Unanichanganya na mwaka. Yeah, I moved this year because I've only been in California since July this year. This year. Okay, we're in December. Okay. Oh, so basically that's how your journey has been. Anyway, maybe you've kept mentioning that nursing pays well in the US. Maybe to somebody like you or somebody who's doing a similar job as you there, approximately how much would they make? And also pia maybe you can say pia of course najua bills pia ziko juu. Yeah, ziko juu. Hiyo nayo ni ukweli. Taxes na bills. And that's why sometimes because
I'm usually very transparent with like how much we make. Some people see it as I'm bragging, but for me, it's not really bragging. I try to show people, because even when I was here, you know, some people, okay, this is out of what you have asked me, but I don't understand why if when I used to be here, I used to share. Mpaka nilikuwa na post. Oh, so you've always been an online person? Yeah, I've always been an online person. Okay. Kabisa, mimi sija come up online juzi. Unajua watu wengi wameanza kunijua juzi kwa sababu ya like after the drama. After to drama twingi, mara sijui ni baha, mara sijui ni hizi scandals ama, but yes, mimi nilianzaga kuwa very online presence ile time ya Betty Kialo mention. There's a time Betty Kialo mention about taking care of her baby. Na from hapo ndio niligrow for as a nurse. As a nurse. Okay. I came to the limelight in a good way. Na hiyo time nikapata sweethearts wengi sana. I had a very good fan base. Siku hizi nimejaza my haters bana. But do you know niliamkanga, I think I had like 3,000 followers. Niliamkanga nikapata niko 15k followers in one day. We'll get there. Okay, so ulikuwa unatuelezea you've always been transparent about so hiyo time nilikuwa na work Nairobi Hospital. I have always been transparent. Like hiyo time nilikuwa na postingi bado nini yangu, like to break down to a salary yangu. Naambia watu this is how much you've been paid. Mpaka naambia aki hii ni Nairobi. Unalipwa after taxes you take home kitu kama 33,000. You have a house girl mwenye unalipa kitu kama 15k. And then when ndio kama mimi, our arrangement used to be my husband and I take care of the big bills, which is the house and paying for school fees. So na mimi yangu nilikuwa nalipanga house girl na shopping. So unapata like na nguo. So unapata maybe Nairobi Hospital, because nilianzishango na 35 tena ikaongezeka kwa 45. By the time I was leaving, I was being paid 70k by the time I was leaving, and that was after 4 years of working there. But I have always been very transparent. I used to post na mpaka nawaambia sasa, imagine umelipwa hii ndio una take 33, you live in Nairobi, uko na okay, watu kama mimi mwenye niko married ilikuwa inanisaidia kwa sababu the husband is taking care of most of the big bills. But sana imagine I used to work with people who are single moms. So na imagine 33 ataenda alipe nyumba, alipe house girl, alipe shopping, abaki na transport, as in how, mpaka niko shanga like are they witches, how are they surviving on that? But unapata sasa saa zingine pia there was used to be an advantage, you can do extra hours over time, so unapata maybe utafikisha ka 50k. And then me at some point also nikakuanga nimekuwa kwa wing nyingine, I used to get like private client, high end client. So at some point like my 4th year sasa hapa working, nili move sana, like from hiyo ka salary kadogo unapata like nimeongezwa, nimefikisha salary yangu imefika 60k maybe after tax, and then nafanya overtime, so napata like this 20k more. And then sana niko na private clients, nilikuwa na private clients wenye like even government people, so napata I used to make kitu ka 150 180, and that's good money ukiwa huku. So my last year of nursing here was really good actually. By the time sana nilikuwa natoka hapa nikienda TZ, hiyo ndio uchungu yangu ilikujia, because I've come from a point where nilikuwa nisha peak, nishaji position pahali nimejua how to add extra money to what I get. And then sana nimetoka from that point nimeenda TZ, sasa tena I have nothing, but nilikuwa na to saving. By the time nilikuwa TZ nilikuwa na to saving, but sasa nikakaa nikaona sasa hii to saving pia tunaenda kuisha, sina job, you know, vitu kama hizo. Anyway, I was talking about venye I have always been transparent. So ile time nilikuwa naongea kuhusu 33, unapata watu wanasema she's so humble, she's so sweet, she's so real, she's so what, you know, when you're sharing about your 33k. But now when you start sharing about your $14,000 in 2 weeks, people don't want to see that. They start hating. They start attacking you. Mpaka dragging. Ile time yenye nilikuwa yani there's a way of Kenya wanapenda itasema ku idolize ama kuabudu shida. Like to when you're poverty. Yeah, like when you are poor, that's when they love you, and that's when they call you real. When you're rich, now you're not real anymore. Just because you're rich now you're fake. Mungeivi kwa nini ile time umemeki tunaitwa fake? I don't know. When you're suffering, kuna time nilikuwa na share about suffering. Sasa nawaambia venye mimi nilisomea Kariandusi, because nimesomea Kariandusi shule ya Matope. I used to have so many sweethearts. Now when I start sharing about how I live in LA, California, life is good, I'm making good money, and I'm just being transparent as I was before. Nothing has changed, just that my life has changed to a higher level. Yes. But now when I share about my journey being in a higher level, people start seeing that as bragging, and sijui now I'm not real anymore. But sasa na share kuhusu 33k na naonesha venye inaisha na baki bila kitu, ayo wanapenda. That one they like. Okay.
You've mentioned about how you woke up and found yourself umefika 15K. Let's just touch a little bit about this story, because definitely we cannot avoid it at all, because it keeps coming back over and over. So there was this story about you that you got involved into a relationship with somebody else's husband, and of course yeye ni public figure, so ikajulikana sana hapa kwa mtandao. I would like to know, like, how hii story kitoka hapa nje, how was it to you, and how did it affect you as a person in your career? Hey, so I can be that story really affected me. Okay, how I came to the limelight first, it was through Betty Kialo. As you've mentioned. Yeah, it's a air freshener. Oh, okay, sorry. It was through Betty Kialo. And then after that, now there was this story, sasa yenye umeniuliza saa hizi. The first one, of course, it affected me in a good way, yeah, Betty Kialo, because she was praising me as a nurse in a good way and what I did to them. Now, I wake up one day, I'm now trending in a bad way. Na mimi nimezoea kutrend in a good way. So your time ulikuwa na kama followers wangapi? By the time after Betty Kialo nilikuwa na 15, and then from hapo nilikuwa nimeanza kujibuildia on my own. Nina grow pole pole. So nilikuwa na as a nurse, sasa watu walikuwa wameanza ku like content yangu sana as a nurse. I used to share a lot as a nurse, my day to day whatever. So nilikuwa nimegrow, nimefika kitu 20 something. By the time history inatoka nilikuwa nimeshafika 20. I think I was at 24 hapo. So hii time nyingine sasa nikakuwa mentioned, because actually by the time yenye history ilikuja ile time yenye Edgar hakuwa Instagram, alikuwa Telegram. Ndio alikuwa amekuja Telegram. Ndio alikuwa amekuja Telegram. So I think actually ilisaidia isikuwe so big, because ingekuwa ile time ya Telegram. So kama kile ile time ya Instagram when he used to be so big on Instagram, you know, I think it would actually been very very intense. So ikuwa Telegram hata ilisaidia ku minimize there, but still it was a lot, because ilikuwa inakuwa reposted sana by so many blogs. So mimi venye niliamka nikaipata, kwanza nilisikia sijui tu kimaji kwa tumbo, you know, and then sasa when it came out ilikuwa inanieka like mimi as the bad person, and that's why I felt the need to give my side of the story. Okay, so you gave your side of the story. I did give my side of the story, because venye hiyo story ilikuja ilikuwa inaonyeshana tu like venye tu like I'm the bad person, mimi ndio nime break my own home na nikaenda nika break another person's home. Oh, because you're married and you cheated with a married man. Yes. So I felt the need to come and give. Honestly, manka silence is gold, but not for me. Okay, not in everything. Sometimes you just need to give your. And let me tell you, after I gave my side of the story, I felt good. Like nili feel ka satisfaction fulani. Hata kama like people will never understand whatever I said, it's okay. Nimekuja kuelewa you'll never get everybody to understand you or how you do things and how you know. But me, I felt the need to tell my side of the story, because ilikuwa inani put in a way like I have broken my own home and another person's home. But what people didn't know, this other home was already broken, because the person there was already cheating on the husband. Mwenye sasa the husband mwenye cheating na yeye, the woman was already cheating, and me pia mimi my husband was already cheating. But sasa ikikuja kwa limelight inakaa tu, yani inanieka tu ni mimi pekee. You're the bad person. Yeah, they don't know about history. Like even these other two people, it was a mess. It was just like a whole mess. And I just decided to explain this whole mess. So, but ilini affect. Ilini affect. Okay, siwezi sema in terms of my career, because sijai kosa job kwa sababu hiyo story. I've always had a job. Sijai kosa job. But in terms of like family, sasa ndio ikafika point like we had a lot of back and forth, especially with sasa like Murugi kept inciting my husband so much. So to reach the point the wife to the guy you were seeing akaanza ku reach out to your husband. Yeah, like see ilifika point sasa hiyo venye hiyo story ndio I come to the limelight. First, my friend alikuwa ametumiaga Murugi huyu mwenye alienda kwa Ngugi, akasema she dealt with it so maturely, which she never did. Because nakumbuka if I watched that part akisema kwa Ngugi ati how ati the only when aliulizwa na Lynn about Mimi, how she feels about me and what's not, ndio akasema is like to me a manan, sijui alitumia jina gani ya manan whatever, na akasema the only person who was accountable to her was the husband. And so I was like, I wish actually that's how you really dealt with it, because you had no business reaching out to my husband. You had all the business dealing with your husband when you ulisema kwa interview. But that's not what she did. What she did was go to my Instagram, scroll all the way mpaka aone pale nimetag my husband, akam DM, akamuitisha number,
And nakumbuka hiyo siku my husband alinitumianga screenshot cause ya mama alienda akamfollow na akamtumia DM. Akaniambia wewe nishawaisikia ukimention ya mimami, naona amenifollow na amenitumia DM akiniomba namba, kwani what's this about? Nakumbukanga nilikonga salon tau, niliachangwa katikati. Niliwaambia waachane na mimi katikati, nywele iko katikati juu nilisikia tu nataka kwenda ni hare kidogo. Nilisikia, I swear, do you know I'm telling you, nilisikia maji kwa juu nilijua tu what this is about. Venye tu alinitumia screenshot ati ya mimami cause yeye alikuwa private work account, so akaniambia, akanitumia screenshot ya hiyo time alikuwa anajiita ya mimami. So akanitumianga screenshot ati ya mimami wants to follow you something, na alafu sasa akanitumia hiyo DM ya mimami akimuitisha namba. So nikajua this is about to go down. So already you guys ni kama mlikuwa msha okay, the wife alikuwa ya mimami had dealt with you and the husband. Mko in a position yenye mlikuwa mmeiongelelea. You knew already she know about you. No, I didn't know. Okay. So nilikuwa najua sasa, sikuwa najua beshte yangu ashatumia cause beshte yangu it was like a friend told a friend. My friend alikuwa na screenshot from a night we had together with my friend, and she took so many pictures of my conversation with Zach. And then sasa huyu beshte yangu akashare na rafiki yake. Rafiki yake hakuwa anapenda ya mimami, and she's the one who shared the screenshots with Edgar na ya mimami herself. Okay. Because what my friend was telling me, alikuwa every time wangekuwa pamoja ya mimami post kitu, beshte yake alikuwa anasema kione kikipost na hata tunajua bwana yake na unajua vitu kama hizo. Sijui alikuwa anamchukia nini by the way. You know just the way sometimes hata huko na watu wanakuchukia. Yes. So that chick alikuwa anachukia mimami hiyo design. So one time cause huyo beshte yangu alikuwa share screenshots zenye alichukua from my phone, na huyo beshte yake akatumia ya mimami sasa hizo screenshots zote. So at this point yenye Habia ananitumia screenshot ati ya mimami anataka kumfollow, mimi siko najua already atizo, but of course nilijua basi ashajua kwa sababu ametafuta aje mpaka bwana yangu kama hakuna kitu ako nayo. It must be something. So nikajua either like sasa siko najua mpaka kuna screenshot, nilikuwa najua maybe ni mtu tu ameandika like a summary, you know, but kumbe yako mpaka na screenshots. Hey. So hiyo siku bado ni kama hakuambia Habi anything. The following day sasa ilikuwa sasa kwa TZ mi bado tukua tujamjoin. The following day niliamka nikapata WhatsApp yangu iko na 20 images from Habi. Nikajua hata sitafungua, nilijua tu ni hizo. Nikapata iko na 20 images. Hai. Alafu niko na missed calls. Because I think alikuwa ametry kunicall kitu ka 2am na mimi nakuwa nimeka nini simu silent. So nikapata iko na missed call na iko na 20 images. Siko na nguvu ya kufungua. Nikaona bado anaendelea kuni call. Mimi nikajua pasta chukua juu, nilikuwa najua tu obviously what is about to go down. Anyway, finally akapigia house girl, mimi nikachukua simu ya house girl. Kwe. Alininyorosha na matusi. Guy, sitawahi sahau. Then from hapo ndiye akaniambia, you know what, hata hii process ya nyinyi kukuja TZ, forget about it. So anyway, me a week later nikaamua still I'm going to fight for my marriage. Nikachukua flight, nikalipa niende nikabembelezane nikisemanga pole and what's not. Okay, maybe somebody would ask themselves, why is it that you felt the urge to go fight for it when wewe ndio ulikuwa na affair with, you know? Sasa si ndio hiyo, kwa sababu mimi ndio nimekosea this time, as much as yeye mwenyewe ashawahi nikosea before na nikamforgive, but sasa si mara hii ni yeye sasa nimepata kwa makosa kabisa, yani evidence iko hapa. Unajua hata ile unaambianga deny. Hey, kuna zingine akideny cannot work. And that's why at some point someone might wonder kwa nini na huwa I'm able to talk about it like because it's already out there with receipts. Because always people deny. Yeah, but you see you can deny especially kwanza kama hakuna receipt. Mimi I was exposed in a way that mpaka kulikuwa tuna receipts. Yani clearly ndio hizi. I don't know. I was just not in a position to. Anyway, I still wish I denied. I don't know if. Anyway, it doesn't matter whether I did. Because whether you deny or not, people are gonna take whatever and run with it. But Mimi, sasa at some point, I think your time the pressure was too much, and especially because when it happened, sasa kulikuwa na hii kitu ya like back and forth, nikatuna separate na nini. Me I just felt the need ya come forward and explain my side of the story ndio. Pia kwa nini people are just seeing me as the bad person, and pia other people are involved, they were doing the same thing as me, like sasa Murugi na my husband. So me I just felt like I'll also give their side of the story, yeah. It was not out there, they didn't have their receipts, like tuseme mtu kama afia yake na former boss, maybe there were no receipts, but there were kind of receipts within our chats with Zach. Kulikuwa na receipts za Murugi about venye alikuwa na cheat na former boss wake.
and with my husband akuwa na receipt, so nika feel like I just want to give side of the story, like of the whole mess and what's not. I don't know why I did, but I just felt like I wanted to give my side of the story, ndio like in kitu ya, especially the way it was being pushed as if nilienda nikareka home and then I wrecked my own home. The home was already wrecked. Kwanza especially that's the point I really wanted to push. Like this home that you're claiming mimi ndio nimevunja, already ilikuwa imevunjika. Both of them, they were busy cheating, so what home did I wreck? So that's why I think I really felt the need to come forward. But anyway, at this point sasa si mami ame reach out to my husband. Huyu mwenye alibehave juzi very mature that the only person was very accountable to her was the husband, reached out to my husband, and this woman was constantly texting my husband mpaka a week later, and I'm text, what did you decide? I hope you did not take the disrespect. I hope yes. You can imagine sasa mtu mpaka na follow up na sasa hii time ndio na mimi sasa nimetoka Kenya nimeenda TZ. I'm trying to, unajua, kumtuliza, like kumuonesha straight away like you did me wrong, like sawa, I accept this what happened, and unajaribu tu kutuliza everything, but this woman is not letting hata mimi nitulize mambo ya kwangu, ashughulike na ya kwake, atulize kwake, adili na bwana yake. Mimi as I deal with mine, kama hata ni forgive ama hata ni forgive, it's not supposed to be her business. But this woman was following up with my husband mpaka mkumuliza. How do you follow up with someone mpaka kumuliza what did you decide? As who? Yes, and I make decisions zake huko what they will decide. So nakumbuka tu akiambia bwana yangu, me I couldn't take the disrespect, we have separated, I don't know what the future holds, but right now it's life sucks. Tukaizo. Anyway, it was a lot of back and forth nini. After some time aka calm down, tuka work things out. You're happy? Tuka work things out. Now so ndio hiyo nikarudi Kenya, then ndio nikakuja nikachukua familia yangu tukaenda TZ. But sasa tukiwa TZ still tulikuwa na a lot of back and forth, still around the same story. So ikakuwa tu. But now both wewe na the husband to ya mami already you had cut communication. Tuli cut communication kabisa. Mimi na yeye tuli cut communication kabisa. So hapa niko tu sasa, mimi ninajaribu ku deal na familia yangu, nirudishe pamoja, tuone kama we can make things right at least, you know, because we have a very beautiful family. Mimi siko na imagine like after 10, 11, 12 years of being together. And you know, like tulikuanga na, me I can say I enjoyed my marriage for like 7-8 years. Ile pure happiness, like hiyo time sidhani kuna mtu aliwahi enda nje even atini. Tulikuanga wale mnafuatananga kama kina mnafuatananga hivi. Tulikuanga hiyo kapo ya kufuatana, tunaenda kwa duka pamoja, tunaenda everything together. I don't even know where things went haywire. But yeah, hii time yenye sasa tumefika TZ, tukaamua to work things out, but still there was a lot of back and forth around the same story. So ikafika point mimi ikakuwa inani drain, ndio sasa eventually we had a big fight still around the same story. Sasa nikashanga, tulisameheana, hii story haiishi kwa hii nyumba yetu. Mimi I'm tired. Ndio sasa we had that one big fight yenye ilifanya sasa nikasema I'm done. Na nikaondoka. And now you moved to the US. Okay, maybe I would ask Judy. Nikiangalia kwenye BNN most of the time, because I think he was the one who came up with the story since the beginning. Unapatanga hii story between you and Murugi, haijawaisha. It keeps coming back over and over. 3 years later. Yes, 3 years later. Why is the reason? And of course, people will ask, why is it that even yourself, you find yourself sometimes talking about it? Bado. Kwa sababu it's usually sometimes fueled with people. Kama sasa recently ilirudi because of venye alienda kwa Lean. Okay. Sasa venye alienda kwa interview ya Lean, they happened to mention about me. If Murugi was very mature, like she wants to portray herself, bado basi hangeongelea hiyo story na mimi hata singe respond, but ameenda kwa Lean anataka kuipo. Kwanza nakumbuka akisema ati she thinks I have some self-esteem issues. Excuse me ma'am, if I remember reading the messages from your husband's phone, you have always struggled with self-esteem issues, and then you're going to say on another show that means you're struggling na self-esteem. Are you anyway? Sasa nisianze kukasirika. So hiyo ndio kitu ilini trigger na mimi nikasikia ninataka like kurespond, cause nashangaa like this Babes goes to say like the only person who was accountable to her was the husband. But if I remember how things played out mbando mpaka nikakujanga, cause me initially siko na shida na yeye, cause wezi enda ukuwe na affair na bwana mtu na ukuwe na shida na bibi yake, cause you know I'm there. Sasa mimi shida yangu ilianzanga kukua pahali
yeye alianza ku reach out to my husband na anakaa nikaa na insight na anakaa mpaka na follow up na anakaa ni kama anataka kumikia my husband decisions zenye atafanya, like si deal na bwana yake exactly venye alisema kwa show the husband was supposed to be accountable, that's how she was supposed to deal with it. So mi pale nili pick up bitterness na anger na Murugi was that point yenye sana nilikuwa na feel I'm trying like to get my husband to calm down and forgive because ya venye amenipata and what not. Najaribu kumuonesha sawa, even you have wronged me before, unajua like to deal with it fairly because hata umeni wrong before, umeni cheat before, nikakuforgive, so I feel like I deserve a chance as well. But sasa Murugi aachi because hii wiki inakuja napata nikienda kuangalia messages napata tu bado na text habi, so mimi nikaanza kushangaa shida huyu mama ni nini, and especially given bado already kwa hizo social media zake alikuwa na advising women, if you find your husband cheating, like you should deal with it classy way, in a mature way, like deal with your husband not with the woman. That's how it's supposed to be. Saizi ukipata Trevor na kucheat ufai ku deal na hako kadem, una deal na huyu mwanaume wako. So isa mi bahali nilianza ku feel like ananiuthi, ni hiyo time sana nili realize anashinda akitext bwana yangu sana, shanga ai acha ni deal at least na kwangu, we deal na kwako cause kwako pia already mjipange. Kila mtu afagie kwake. So mi hapo ndio nilianza kupick bitterness na hapo sasa ndio pia mi sana niliona this is too much, so nikachukua namba yake nikamtext na ndio tukaanza ku exchange, like we were exchanging words with her. So hapo ndio tulianza kukaa kama tuko na friction ama beef or what not, but after sometimes mimi nili get over it. Kama sasa mimi sinanga beef na yeye, but she's not my cup of tea. People always think like we are obsessed with each other for some reason, and do you know me naonanga Murugi saa zenye maybe mpasho wameweka and me I follow things kama mpasho na whatever Nairobi gossip. So either kama content yake imewekwa hapo nitaona, of which I'll not even bother, nitaiswipe, but of course sasa imesha pia nitaona. Okay, now if you've healed and you passed the whole drama, why is it that you got triggered when she came up recently on Lane's channel and talked about it? Because I'm a human being, and of course mimi nikiona bullshit I'll always call out bullshit. So venye niliona kwa hapo na maybe if she phrased it in another way I shouldn't even, maybe I would never have bothered. But sasa venye lienda hapo alafu akai ku portray like now she wants to show she's mature and to show that she dealt with the issue in a mature way. Mimi ndio kitu ilinitrigger, nikasema hapana, inayo siachi iende. As much as nimeheal, unaweza heal lakini bado ukwe triggered. Ni kama saa hizi like I have lost my mom but nakwanga nimeheal, but kuna kitu inaweza kaa hivi happen ini trigger na mpaka nianze kulia. You know, because we are human being, your feelings are always gonna be triggered no matter how you have healed. Hata saa hizi nimeheal, hata sina shida na yeye. Hata nikapatana na yeye hapo mimi naweza msalimia unless yeye anilenge. Sina shida na yeye, but she's not my cup of tea like I said, but nikaweza patana na yeye nikitoka hapa nje naweza msalimia, sina shida. Okay, another but sasa like venye watu wanaiekanga ni kama we are obsessed with each other, na hiyo ndio kitu ingine people online pia huwa wana fuel. So unaweza pata kama wewe maybe unamfollow na unanifollow, upate kitu iko kwa page yangu ni urepost Aisha, and then sasa na yeye hajui like umetoa kwangu arishare, so people will think nimetoa hiyo kitu kwake, but mimi nimetoa kwa mtu maybe ametoa kwake, or maybe from, because in easy quotes it can be from anywhere, but it happens that maybe nikirepost the same day yenye alirepost na sijui kama amerepost, and that's actually that shows you we don't even follow each other even with pseudo, because ningekuwa nimeona amepost I will avoid to post it, because definitely if I post the same day as her outright inaoneshana, but jua to follow yana hata sijui nini amepost. Haya juzi sijui atisikuwa nimeona hiyo story yake ya being a drunkard, ama she's what? Oh, she had mentioned that she's a drunkard. She's stopping using that story. Na mimi nikakuwa ndio I have a black American girl who is a nurse who's become my friend. I've been introduced to vaping. Nika happen like I'm giving the story of how when you dem I'm introduced to vaping na nikama I'm becoming addicted to it. So ndio nika mention why I didn't know actually this how easily you can become addicted bila kujua. Na nikasema I'll do something, slow down or something before I get addicted. So when he said I want to slow down, I think yeye alikuwa ameweka hiyo story like yake. She's stopping alcohol. Like a day before. Na hata sikuwa nimeiona. So ndio nikakuja tena nikapata sijui watu wamesema ati sijui I'm obsessed with her. You see, so it's always like people fueling and looking for a thing because they know there is this story happened between us. So they always looking for something yenye itatufanya sasa we keep
hitting heads kabisa. There's a time sijui nilikuwa nafanya fasting. Yeah, I think alikuwa nafanya fasting. Okay. Yani it's a lot. Okay, maybe a quick question before I forget. I'm asking on behalf of the people I see asking each and every day. Right now, wewe ulisha make up things with your hubby, mko pamoja, mlirudiana, you're doing well in life and everything. But watu wanaulizanga, how does your husband feel akiona you still address this issue? You know, people make it look like I address it often, but actually don't address it often, because kama the only time I addressed it was it time ameenda kwa Lynn. Akaiongelelea and I responded. And then the only time I addressed it was that time sasa when the receipts came out and I wanted to give my side of the story. Okay. That's when the only time I have addressed this story like twice. Hiyo time yenye ilitoka niliendanga kwa Edgar Obare na nika give my side of the story because yeye alipost your story. So na mimi venye nilienda huko nika post. There's no other time when I mention it and I mentioningi like and like when my marriage ended with Kaizo, but I never mentioned that it was because of cheating, but sometimes I'll mention in my story, oh, when my marriage ended, but I never mentioned like oh, it was because of this. No, I have only addressed this story twice. Hii time yenye ameenda kwa Lynn Ngugi kujifanya she's very mature or she handled it maturely, which was not the case. Na hile time ya kwanza kabisa when Edgar posted it, when it came out, basically. Yes, I addressed it because nilikuwa na feel like inanieka tu mimi ninakaa like mimi ndio the evil person. Yeah. Okay, so you guys right now tukiangalia familia yake na yako, both families, let's assume as we see it, they're in good places. Have you ever thought of maybe letting it go, uachane tu na hizo story, hata maybe ikikame up online uachane tu nayo, ama wewe always you're the kind of person who when you get triggered you'll still talk about it? It will depend. I can't promise anything. It will depend because if someone tried, like nikiona mtu amesema kitu yenye inakaa ni kama anani bullshit, mimi nitai call out, like I will say as it is. Because me, when I give my stories, I give them as they are. I'm like that real. Because sometimes she will call herself real, but she's actually not real. She will give or say things that will make her look real, but she actually is not. So anyway, I don't know. I don't know. Maybe like Mimi, nisha let go. Actually now. Do you have anything against her in short? I don't have anything against her at all. And nimekwambia hata sasa nikatoka hapa nipatane naye nitamsalimia unless yeye mwenyewe anilenge. I don't. The only time I had like so much bitterness and anger with her was that time when alikuwa anashinda akikaa ni kama na inside bwana yangu akishinda kitu. So nilikuwa shanga what's wrong with her. Hiyo time nilikasirika naye sana. Na hiyo kitu ika prolong for some time, you know? Because especially sana nilikuwa na feel like sasa vitu venye zilipromoka kabisa sana nilikuwa na feel like she was part of it and everything. But ilifika point ka let go, I healed nini. So hata hii kurespond haikuangi ni kwa sababu I haven't healed or haven't moved on, like people like saying, oh, move on. Because every time I address her, it's move on, she has to move on from what? I'm not into the husband anymore. Like so what am I moving on to, or to what? I have already healed. So he kitu ya, oh, she needs to move on, she needs to heal. The hell, you are the ones who need to heal. Anyway, sina anything against her, na plus yet I have healed. Even ite menye when I address it, kama ite menye sasa hiyo tunasema the last time I addressed it, ile time ameenda kwa Lynn. It was not out of that I haven't healed. It was out of she's bullshitting and I want to call out the bullshit. That was basically it. It wasn't anything to do with you and the affair and everything. No, me, I'm happy for them. If it's working for them, I don't know because I don't follow them. But according to blogs, sometimes maybe Edgar anapenda kupost, maybe ile time bado nilikuwa na follow Edgar, I had seen like it's working well for them. I'm happy for them. I'm happy for myself. I'm doing well now. Struggle zangu zimeisha, safari zangu zimeisha. I'm thriving, I'm shining. So what am I still healing about? I'm okay. Me, I'm at a very good place in life right now. Mentally, emotionally, niko sawa. Sometimes hata vitu zinani drain. It's the nursing, not things to do with love. So hizi kwanza pesa ukishapata pesa vizuri, kuna vitu huwa zikubothi. Okay, let's talk about maybe a little bit about your marriage. Like how were you able to come out of that phase, of course, because I know it was hard. Hiyo ya kuvurutana, mmesameheana, but mmevurutana after a while. You guys are even separated and then you came back mkarudiana. Like how was it possible? Kwa sababu, especially me, I would think
separation ya 1 year really helped a lot. Oh, you separated for 1 year? Yeah, we separated for 1 year. Kila mtu like she even moved on with another woman, I moved on with another man. And you were together for how long previously? Before the separation? Hey, we were together for 12 years. Oh. Tumekaa tumeng'ang'ana na him tumekaa, but yeah, we were together for like 12 years, and then sasa, and we had like 8 good years of marriage pale. Naweza sema genuinely we enjoyed pure joy and happiness and realness, and we were not doing anything outside. But yeah, it time to separate for 1 year, I think it was very helpful to us, because I took time to work on myself as well, kuona like unajua sometimes kuna vitu maybe ndio hata tufike ile point. Sinakwambia like tulikuwa married for 12 years and then 8 years, from like somewhere from the 8th year tukaanzanga kuwa na hiyo ni kama tuna withdraw from each other na ka distant. So time tulikuwa separated, nilijaribu ku go back and see what are the things zenye zilifanyanga tukuje tukaanzanga kukua distant. Unajua those are the things you can't even think when you're together, because when you're together you're still trying to blame each other nini, but ukitake time genuinely ukae uone pia mimi, because by the time marriage inafika pahali grow distant, it's not one person, it takes 2 people. Kuna part yangu yenye niliplay ndio tufike hiyo point, na kuna part yenye yeye aliplay. I don't want to focus on the part yenye yeye aliplay, because that's what we do most of the time. You're just seeing the other person, you just want to call the other person toxic, you just want to call so I took time kuona pia mimi side yangu nini hizo. What you did wrong. Yeah, as much as sometimes it can be hard kutaka kuadmit mistakes zako and what did I do, where did I go wrong, but niliamua enyewe, maybe my husband used to say this, to complain about this, but still I wasn't taken seriously, ama I wasn't changing about something constantly he used to tell me about vitu kaa hizo. Naangalia nasema enyewe this it really helped to work on myself and some of the things that maybe he used to mention, and sikuwaika nika focus on like enyewe not doing or compromising with some of the things that he wasn't okay with, maybe ndio zilifanya tukafika point kama so it was a good time to, so by the time we were coming back together tulikuwa tumework so much on ourselves pia like there were things pia zilikuwa zinanifanya na feel like I'm so tired of this man, so pia anafika point anaweza kuadmit enyewe this and I'm willing to be better. So by the time tunarudiana, we were at a point yenye tulikuwa na feel like we are ready kama to compromise some of the things that I'm not okay with, or some of the things he's not okay with, vituka hizo. Wow, so recently or pia pale kwa Go Bare, you were dragged in a story, kuna story ilisemekana you back to cheating and everything, and you came out and explained the whole thing about it. I would like to know, like, how was it? Okay, now that one, as much as unatoka hiyo siku nilisema, you know what, now I'll not even keep explaining rumors to people, but unapata saa zingine you have to explain to yourself, because unapata saa vitu kai zinapitia. I have in-laws, I have my own families, so unapata wakipata vitu kai hizo wanakupigia wakiza kai kwani ni nini tena, yani to them ishawafikia na washa believe, so ndio nikaona okay, as much as I wanted to go the route here, wale watu wanakuanga ma hardcore, they don't have to explain themselves, but inabidi sasa tena ni explain his roommate, because sasa now I have all these family and friends calling me, kwani ni nini tena ina happen, tunakuona so nika feel now I'm again back to explaining, because the very first day nilikuwa nimesema by then sita explain, na hata nikaeka believe whatever you want to believe at this point, but sasa after like my family was reaching out, unapata like in-laws and nini, yani nikaona wacha I just go and explain myself, because hiyo mkono, would I be so mad if niende ni jirecord mimi mwenyewe video mpaka nimeedit mimi mwenyewe ni post mkono hapo kama sijaiona, hiyo mkono nitakosaje kuona, because walikuwa nasema unknowingly posted. So but that was my roommate. I currently host a lady, na ni alikuwa kwa bed hapo, so when nilimcapture mtu suddenly akaichukua akasema ati I have a sneak link. That was so bad, because inaendelea kuruin reputation ya mtu, plus ni vitu za uongo, and with this current social media, whatever is posted, people will just take it and run it with it as the truth, because kama by saizi I'm sure there's a good percentage when you're just that's the truth, na hiyo ndio watakuwa manayo, and no matter how much I explain, hata nikisema ni roommate, kuna watu washa believe ni hivyo, so
it affects you. Kama misa the first day nilikuwa nimesema start I get to me, but when I realize like it's affecting my families, so nika feel like yani vitu hizo ndio zinafanyanga una feel like mtamka tu siku moja just quit social media. Okay, but by the way, with your career, how comes you still love being on social media? Because we see as people who do such things, maybe nurses, doctors, most of the time they don't like being out here. What do you love about social media? Let me tell you, you haven't been on TikTok. Every nurse is on TikTok. Oh, really? Oh, they are so much on social media, very much. And especially people abroad. Okay, in Kenya, I think I'm actually the only nurse who is very active On social media. on social media. And especially Instagram. Yeah. But Maju, nurses kama wote ni influencers. Ni huku tu by the way, it's like I'm the only nurse who's an influencer or content creator or whatever. But Maju, woi, all nurses are influencers. Kwanza ukiingia pale TikTok ndio utajua they are always talking about this, they are always educating people about the pay, transparency and what's not, like almost similar things that I do. But me, I love being on social media kwa sababu for one, I have inspired so many people. Even with my messed up journey, people still learn a lot from me. Yeah. A lot. Because mimi, I share my journey very real as it is. Mi siogopangi kusema, kushare even the most embarrassing parts of my life, even the low moments of my life. Unajua vile unaweza taka kuficha to side of your life? Yeah. I'm never like that. It's embarrassing, I'm going to share it. It's my low moment. I'm going to share it. Like all the parts of my journey of my life, even the insides of it, nimeshare. Mi mpaka kuna time share. Unaona sasa sana sana watu they run with ile time yenye maybe nimeshare like a screenshot of a lot of money. But ile time yenye nimeshare I have a negative balance because there's a time nilishare niko na negative 74. But ile time yenye sasa nitashare like maybe make 14,000. Watu sasa wanataka kuchukua hiyo one attack. But ile time yenye sasa nimeshare negative 74. Hey. But me I share like there's a time nilikuwa niko Maju, nimelipa vitu za lawyer, nimefanya sijui nini. Nilifika negative 74 Mungai. And I'm not embarrassed to share about that. So cause there's someone I'm going to encourage with that. Kuna mtu najua atakaa hivi aone kama ni Judy pia amekuwa hapo, hata me there's hope for me. So me I love being on social media because for one I educate a lot people about naongeleanga kuhusu vagina health a lot, about nursing. Kuna nurses wengi sana nimewasaidia kuhusu hii process ya kwenda Maju. So many. There are so many people wako wanajua like wanaweza convert their credentials and they go and work abroad. Watu wengi walikuwa nadhanianga like you have to go and start nursing school in the US. But nimekuja ku give so much insights around it. And there are so many nurses moving. Yeah. Unasikianga unapatanga mpaka watu wananiambia, "Hey, Judy umekuwa mentioned hata kwa hii conference because of the work you are doing, you know." And me na feeling poa. So I love being on social media because I can share information and give insights around nursing, around health, and then like just lifestyle, my life journey. Yeah, I find it inspiring and encouraging and motivating. Okay, you've said that you love your journey and there are people who love you. However, maybe at some point maybe kuna mtu anaweza feel it was messed up and everything. At any point, do you regret you having an affair with the husband and also what it brought to you now that it keeps coming back to you? Yeah, of course. Initially nilikuwa samanga, I'll never regret anything I have done in life. That's how, like, actually the very first time I addressed it, nilikuwa nasema no regrets because when it happened it was good and what's not, and in life there's nothing to regret. But sasa when nilikuja kuona the consequences ndio nika realize enyewe hapa there are regrets. Because unakaa hivi yani venye tu imeni affect generally. Like unapata unaona sasa kitu kama hiyo ya juzi. It's easy to believe because there was this story before. Yes. So inani affect because also it keeps being dragged on in different ways. Yani it's been 3 years. Sasa alafu unaona sasa kama leo ni kama vile tumeiongelelea bado itarudi tena. Yeah. So like tuseme kama by the time you post this video, they will not see the other side of nursing that I have shared. Yes. They will pick this part only yenye nimeongelelea kuhusu hii, nimeaddress kuhusu hii kadrama. But hii part ingine yote yenye nimeongelea kuhusu how nurses make a lot and what's not, they will not pick that. They will just only want to pick the part yenye umeniuliza hiyo maswali na nika address. So utapata saa tena hii wiki itarudi tena, itadrag tena. And then maybe another time there will be something, you know, so I don't know, but it has affected me in very major ways. Like hata hiyo when it came to a point because there was many back and forth, my marriage came to an end.
it was painful for me. It was painful because nilikuwa nakaa hivi na imagine sasa ita destabilize watoto wetu wanapenda kutuona pamoja, because kama hiyo fair venye nilirudi, because they never knew like tumeseparate, because I just went to another country, so walikuwa najua tu I'm in a different country. But venye nilikuja unapata like Tayana anauliza, "Mommy, and you were supposed to do a wedding," because we were supposed to do a wedding just before this drama. Yeah. We were supposed to do a wedding because na kwa tumefanya tu rorashio and ile kwenda kusema kwa wazazi, hizo ndio tumefanya. So tulikuwa tumesema tutafanya white wedding. But tunakwanga tumefanya AG whatever ya kupata certificate. So tulikuwa tumesema tu like tutafanya like white wedding, yeah, like a celebration, just because me I've always wanted a white wedding anyway. So Tayan venye dilikuja akasema, "Mom, when are you ever going to do, I want you to do it now because you have come back." Sasa vitu kaizo na afu tunaangaliana hiyo time hatuko tumesort, because like actually the very day I came back the Tayan alikuwa anauliza hivyo. Tayan is my first born daughter. So yani yo like watu hivi wenye wanatupenda like as a family, like already wameshafika ile point yenye they value family. Unapatanga Tayana atuambia, "Mom, today we are going to put the mattresses and then we are going to be there with Daddy and Dasha and we watch a family movie." So already ashashika. So nikiimagine like to take that from her, nasikia tu vibaya. What about your relationship with the dad? Would we say you're in it for the for the family, or also you guys were able to sort out your things? The very first time immediately when it happened, hata hiyo time nikienda like kumbeg, we work things out. I'm sure like yani hata hiyo time tulikuwa mention tunasema like even for the sake of kids, let's try to work things out. But sasa hii time yenye tuliseparate, by the time we were coming back together, we were coming back together because like I think that we still love each other so much. So hii time yenye tumekuja kurudiana after 1 year, it was not even just for the kids, it was entirely for the whole thing, for our kids and for us too. Like we were at a point yenye wewe ushaenda huko, there's nothing better out here. Like we still feel we are better together. And alafu unajua hata hiyo time yenye tulikuwa tumeseparate, ilifika point tukaanza kuwa mabeshte sana, like mpaka the boyfriend I was dating akaanza kuwa uncomfortable with our, because we started building our friendship sana hata before I came back. So by the time I came back, it was even easier to just decide, okay, let's stop pretending that you have moved and I have moved on. We are still into each other. So for sure, the second time when we try to work things, I know there before kuna time yenye maybe tuliwahi kosana once una feel like let's keep pushing for these kids, but he time yenye tuli separate for 1 year, it was like I actually like that we separated for 1 year. Juu ilitusaidia pia we appreciate each other, because kuna vitu zenye unaangalia pia from the people you are dating and you ever compare, una feel like afadhali ule shetani wangu jamani. Ule shetani wangu. Now okay, like the boyfriend I dated last was a good man, but still kuna vitu nilikuwa nakaa hivi nasema this person will never match up to what that man was like now my baby daddy. Kuna vitu tu nilikuwa naangalia na feel, because he's a great man, he's a good dad, but kuna differences zenye tumekuwa nazo unasikia like this man is horrible. Of course I have felt that. But he's still a great man. We've had good times. He's been good to me. Okay, maybe as we conclude, tumeongea. Aki, itakuwa 2 hours. Aki. Is it 2 hours? 1 lakini okay, maybe mention mahali tukipiga tu conversation that you also have another audience yenye get kukujua when you came out about a Bahati Machachari story. There was this one time that you came uka post pale kwenye Instagram. By the way, na Judy mimi nakuogopa na kupost. You always have receipts. So there's this time that you posted about Tyler Mbaya, or rather Bahati Machachari, about him asking you for money and then not giving you back. You also reached out to the baby mama, and ikakuwa ni story sana, like katembea pale online. I would like to know like ilikuwaje hadi ukaamua, you know what, wacha niwaeke hapo. Actually, me I didn't even know, by the way, people are just gonna through. I was just sharing. Unaonanga kama yenye tu unaweza po kitu imekutendekea, ka event tu kamekutendekea, and you just decide to go online and just rant. Influencers do that all the time. But I didn't know people are just gonna take it out of proportion like that. So Mimi, I remember just I think a day before, Baha suddenly liked
like 20 of my pictures. Nikashanga, what in the stocking is this? And then unajua it's easier to see because he has a blue tick. Yes. And then nikaona following. And then the next thing was a DM. Akiniambia, hey sis, I'm in a fix nini blah blah blah. Akani explain it to story So hapo. you guys hamko mnajuana? Hatukunajuana tukaiongea before ever. Okay. He just one day liked my pictures, followed me the same day and DM'd me the same day. So me after kuona hivyo, venye alikuwa ameni DM ilikuwa inakaa yani ni kitu yenyewe nazamhurumia. Alafu nilikuwa na feel unajua ni kama venye ukini approach, najua tu like ukiniomba pesa kwa sababu uko in the limelight, I'm sure uko na uoga ya like kuexposiwa. So nilikuwa na feel like obviously there is no way mtu anaweza kosa kunirudishia do. But pia juu nilikuwa na uoga, nikaamua sitampatia ile do yote yenye alikuwa nataka. Nitampatia tu just like a small amount in a way that kuna miango like give the money that you're ready to lose. So mi nikamua, nikamwambia okay, mi sina, I think alikuwa nataka $600. Nikamwambia sitaweza kupatia $600 but I can give you 150 yenye si ya kurudisha. But hii come after yenye alikuwa nashinda akinsist. Juu nilikuwa nimemwambia okay, mimi naweza nilikuwa nimemwambia kwanza naweza mkopea I think half the amount. Sasa arudishe. And then akashinda akininsistia hapana, please nisaidie na the whole amount. So nikakuwa na ile kitu ya let me give the money that I'm willing to lose. So ndio nikamtumia 150. Kumtumia 150 bahane nani? He kept spamming my phone. Ile serious. I think hiyo time actually mpaka nilipost a screenshot of missed calls zake. Cause alikuwa anashinda akinicall. So hapo ndio actually aligo wrong cause hiyo kunispam ilinifanya nikafeel by the way inaweza kuwa hata si baha. Inaweza kuwa ni mtu amehack account yake na ananispam na unajua sasa mimi sijui sauti yake cause we've not been friends in real life. So hata kama nimesikia sauti it can be anybody else. So mimi nikaanza kufeel by the way venye mtu ananispam it doesn't feel like it can be baha cause ingekuwa mtu mwenye ana appreciate amepatiwa 150 for free na utosheke nayo na uende utafute kwingine cause nishasema siko comfortable, but he's insisting calling texting ananitext vitu za kuni guilt trip, especially hiyo kuniambia like he's an orphan, akona mtoi, has not been able to unajua hizo vitu sad zilikuwa zinanifanya nasikia nataka kusympathize na kuna some point nilikuwa nimefeel nataka kumuongeza hiyo pesa, but nikasema hapana, before I do that wacha ni reach out to ndio nitake kumuongeza hiyo pesa. Nikasema it feels like inaweza kuwa ni scam, like not like him scamming me but inaweza kuwa ni mtu amehack account yake anataka kuniscam pesa mimi na account ya Baha. So nikasema before nimuongeza pesa cause amekuwa desperate too much, wacha niulize Georgina kama anajua kama account yake iko hacked. And if you saw the message I wrote to Georgina, nilimwambia mimi kuna do you know by any chance kama Baha anaweza kuwa ko hacked cause designer ananipigia already nimemtumia pesa but he keeps calling me, I feel like there's something not right, maybe mtu amehack account yake. What's going on? Akaniambia hapana, his account is not hacked, it's him and he has been having that behavior ya kuomba watu pesa. So ndio akamention hiyo kitu ya like ni ya kuchezea games and what not. So venye nilikafeel hivi nikasema yani huyu mtu amenifanya sikuwa nimelala na kumbuka nilikuwa nimetoka night shift and he kept buzzing my phone mpaka nikaeka silent. Alafu ametoka kwa kunicall kwa Instagram, jusa ashapata namba yangu through M-Pesa, akaingia WhatsApp sasa tena na nicall continuously. Mimi sasa nikasikia now this is annoying. So venye nani aliniconfirmia actually like hiyo pesa amekuwa akifanya hivyo ni behavior cause he has this nini alikuwa anafanya. Yeah, sasa mpaka hata nikasikia nimejam. Yaani mtu alikuwa ananisumbua na hizi masimu zote, anakosa mpaka ku appreciate ile one cause I don't even think he said thank you for the 150 yenye nilimwambia ni sawa. I'm ready to give you the money I can lose, so hii 150 nitakutumia na usirudishe but I'll not send you the 600 ya kurudisha. But hakuwa na contented na hiyo. So mimi venye saa Georgina aliniambia hivyo, ndio nikasikia nimekasirika. Yaani mtu ananisumbua hivyo vyote na kumbe anataka pesa ya kwenda kubet. Nikasikia nimejam. Sasa ndio nikaingianga kwa Instagram, nikaanza kupeana hiyo story. And then venye nipeana hiyo stories ndio nikaona hata mpaka mabeshto wangu wengine wa US walikuwa wanasema he's been doing the same to them. So I'm like ingekuwa ni mtu mwingine, I don't know kwa nini watu walianza kuniataka ati uko US unashinanga ukibrag venye uko na pesa na hata 150 ni kitu ya kufanya ukudu expose mtu. It was not because ati nimempatia hiyo 150. I was calling out the behavior. Like why would you be scamming people ukitumia hii kitu ya like I'm an orphan. Unajua hizo sad stories alikaa cause kwanza mimi nilikuwa feel like imefika point sasa nikana ni guilt trip. Venye nimemwambia like siweza kumpatia 600 but I can 150. And 150 is good money because I think by the time nilidescend ilifika kwa 26k. But still ananiambia akiwo yata ati you see I'm a father right now, I've not been able to
yani aliweka sikumbuki exactly how, but I remember I posted the receipt, but alikuwa anaiweka in a way yani na feel ni kama anani guilt trip sasa at this point. So nasikuwa na appreciate your fact like I have tried to help where I can, but you're still trying to guilt trip me. But ikakuwa thrown out of proportion. People started attacking me. Oh, sijui 150 na weni na mzima, you're making a lot of money, you brag about it, but sasa 150 ndio inakufanya shame on you. Nilitukanwa. But it is my 150 and I work for it. Hata kama I make a lot of money, it is my 150 still anyway. But anyway, if like ange appreciate your 150 na hata like acha kunibother, na probably maybe hata Georgina angeniconfirmia like ati anachukua hiyo kusika mtu for nini, I wouldn't have sasa niende oh you know guys I gave Baha, I wouldn't have. But ile venye nika realize mtu ananisumbua hivi na kumbe na kwanza Georgina akaniambia it's a thing that he has been doing to people, which I confirmed when I posted. So many people, si hata kuna wengine wali come out huku Kenya, of which is the same thing. I have a few friends in the US walisema it's the same thing that has been happening to them. So if anything I helped the situation, if anything I'm sure from that point walipata help. Because ingeendelea hivyo, angeendelea even probably kuwasen. So okay, and after that ameshawahi kureach out or anything? Yeah, kuna time alini reach out kwa my other page ya Allness Judy, whatever, na posting in as in content. Because nilikuwa nimemblock sasa kwa ingine. Akanirichingi kwa hiyo nini, akaniambia my apologies nini, akaniambia atanitumia, but hakuwa nitumia, but ni sawa tu. Yeah. Okay, so, but you're not like exposing him. Unasema wewe, you're not exposing him for asking for help in the beginning. It's because you learned about the behavior. Yeah, sasa mimi I wasn't going to ati sasa to expose him because sasa sitakusaidia. Kwani ni watu ngapi nimesaidia na sijai kuja kusema oh I helped. There are so many people I help, even like people in the limelight. Kuna watu wengi nimesaidia and you'll never hear me coming unless sasa kitu kama hiyo ili happen. Kama na unajua sasa hata kitu ilimweka kwa shida ni he bothering me even after sending 150. I'm trying to get my sleep even nimetoka night shift, nimechoka na kupea 150 naona u appreciate, you're still bothering me with calls, you're still sending me message guilt tripping me. Nikasikia tu imenibo. So nikasema okay, before inibo enyewe anaweza kuwa in shida, but sasa pia ikaanza kunikalia the way this person is calling me, no normal person would call me like that. So ikanipea idea ya like inaweza kuwa ni mtu amehack account yake. So me even reaching out to Georgina was not even like to expose him to Georgina ati ananiomba pesa. No, it was to see is the account hacked. Because ukiona hata message yangu to Georgina nilianza na do you know by any chance kama Baha amekuwa hacked? Because kuna mtu ananiomba pesa na account yake na venye ananicall na ana behave even after giving 150 doesn't sound normal to me. Because if ukiniambia like unikusaidia na pesa fulani nikwambie ndio naweza, hautanishindilia. You will take the 150 and move on to the next person. So hiyo behavior yake ndio ilifanya actually nikaenda up ku reach out to Georgina. So Georgina venye aliniambia kwanza now ati ni sasa ndiye akanitupisha mbao. Yeah. So I was exposing the behavior, I wasn't exposing Baha for what. Yeah. Okay, there are also people who were like, oh, in the first place, why did you even reply to his DM or anything? Was it I reply to people's DMs all the time. Okay. Even kawaida people. Watu walikuwa nasema ati ni reply kwa sababu he's a celebrity or what. Me imagine by the way kuna watu wengi sana. Actually siku hizi ndio imeanza kuni overwhelmed. But I used to reply to almost everybody. But sasa with my current me I work back to back. So hata kupata time ya kureply DM imeanza kuwa ngumu. Sasa mimi ndio nimeanza kukua ule watu wa reply DM saa hizi. But the previous me, oh my god, nilikuwa naenda one by one mpaka naeka filter unread messages ndio nizione ni reply. I used to be that ati ndio watu wanipende na replying DMs. Sasa hizi kaini uko na DMs zenyu. Yeah. Okay, anyway, maybe as we conclude now, Judy, because we've talked and talked. Aki mpaka nasikia huku kuna nyuma. As much as also you have people that maybe who don't like you. Of course, I know you have a number of people who like you. Maybe what would you tell them? Oh my god, let me tell you. I have a good percentage of people who like fight for me as if I'm their sister, as if they know me in real life, and I really appreciate you all so much love, because sometimes they are the people who keep me going. Yani saa zingine inaweza kuwa stories zimewekwa hivyo, unapata mtu random ilitu amenitumia DM ya kuni encourage, ananiambia Judy, I know you are a pure soul and what people say about you or how they see you, it's just because hawaja take time to understand, especially people who come from the blogs. They never really take time to understand who I am. Wanakujanga tu na hiyo perception ya venye vitu zimewekwa kwa blogs. Na unajua vitu zikiwekwa kwa blogs watu wanaeka venye wanataka in a way that it will be a clickbait for them or in a way that will benefit them.
So by the time wanatoka from the blogs wanakujanga na perception kibaya about me. But when you follow, especially from time ya Betty Kialo, they are die-hard fans and they fight for me, and I appreciate you all guys. Wow, thank you so much, Judy, for also coming and sharing a lot on this platform. We don't take it for granted. We appreciate you and we wish you all the very best. And guys, in case you're watching this video, make sure you share it, you subscribe. Till next time, bye bye. Thank you for hosting me. You're welcome.